হ্যালো ভিউয়ার্স, রুবির সাজঘরে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি তোমাদের এই কলকাতা নেকলেসটি তৈরি করে দেখাবো। তো চলো, সবার প্রথমে নিয়ে নিয়েছি আমি কার্ডবোর্ড। এই দেখো, এইরকম সাইজ করে কেটে নিয়েছি। তো নিয়েছি টুকরো কাপড় কালো রঙের, আর নিয়েছি একটা ফেভিক্রিল গাম। তোমরা ফেভিক্রিল গামের বদলে ফেভিকল ও ইউজ করতে পারো। তো আমি নেকলেসটা বানানো স্টার্ট করলাম। দেখতেই পেলে আমি কাপড়টা আঠা দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছি, আর এরপর ইয়ারিংটাও এইভাবে আমি জড়িয়ে নিয়েছি। এরপর নিয়েছি একটু দড়ি। দড়িটাকে এবার আমি সাইজ করে কেটে নেব। এটা সাইজ অনুযায়ী 3 টুকরো করে কেটে নেব। এদিকে 3 টুকরো, এদিকে 3 টুকরো করে কেটে নেব। সেইভাবে তুলোর জন্য আমি কেটে নেব। দড়িগুলো আমার মোটামুটি কাটা শেষ সবকটাই। এবার আমি আঠা দিয়ে এগুলোকে জুড়বো।